Every time I cross the equator, I am stripped of the excesses of North America and left to refine and define myself. The people and places of Brazil have penetrated me to the core. When I close my eyes, I can see the faces and landscapes of my second home. While it is impossible to convey the depth of one's journey, I would like to share with you the story of the Cruzando Culturas Rec Center and how it has changed me. Como eu aceitei Jesus? Mas eu encontrei primeiro o pastor Flávio lá numa conferência de adolescentes no Aquiraz. E o pastor Flávio me falou que vinha um grupo, né, de americanos para cá, para Patacas, em 2005. Nesse tempo era 2005. E aí eu queria falar, né, porque eu estava também aprendendo inglês e queria praticar com os ingleses, né, os americanos. Então, aí eu conheci o pastor Daniel, e nesse mês, foi em julho de 2005, comecei a frequentar o centro, né, porque veio os americanos, então eu vim brincar, vôlei e praticar esses esportes. Aí com os estudos também, aí eu recebi a palavra de Deus e aceitei Jesus num sábado. In July of 2005, I went with a group from Shadow Mountain Community Church to visit missionaries Dan and Kathy Stoll and help start a rec center in the town of Patacas in northeastern Brazil. Our goal was to reach people with the truth of the gospel without man-made traditions and formal religion. We hope that through playing and spending time with those in the community, we would be able to share with them what the Christian life is all about, a relationship with Jesus and not a set of rules. We've had many groups, teams come down and do evangelism in the town of Patacas, but we have not had one person come to know Christ in the whole time that we've been here. And so the Lord has just directed us to open up a youth center there along with the Shadow Mountain Community young people. It was their idea to come down and to reach these young people because they just fell in love with them the years previous. And so we decided that that would be a good area to do that. Oh, dude, it just fell. Oh my gosh, dude. You see that? That's crazy, dude. Yeah, I just got it just in time. Jonathan. Fica coçando. Disseram que o samba se perdeu. Onde será que ele está? É forte. Dizem que ele foi seguindo adiante, sem consultar a ninguém. Pra entender o samba, você não precisa sair de onde está. O samba tá aí, o samba tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá aí, o samba tá no sangue daquele que sabe sambar. Te falei, mas disseram que o samba se perdeu. Onde será que ele está? Dizem que ele foi seguindo adiante, sem consultar a ninguém. Pra entender o samba, você não precisa sair de onde está. O samba tá aí, o samba tá no
cacique de Ramos, no sovaco também tá. Tá no pé da igreja da Penha, no trem da Central, tá na Praça Mauá. Tá no frevo em Recife, nos States também tá. Fez história na Bahia, dizem até que nasceu lá. O samba tá aí, o samba tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá aí, o samba tá aí, o samba tá no sangue daquele que sabe sambar. Ele desceu numa boa, manifestou a lição. A diferença que o centro comunitário faz na comunidade é principalmente nos dias de sábado, que as crianças ficam já perguntando quando que vai abrir, né? Então a diferença que faz é logo nas crianças, que elas vão crescendo sabendo quem é Cristo, né? Esperando logo pelo sábado, que tem brincadeiras, e a diferença que faz é que as crianças estão gostando muito. Porque quando você está no centro, você está mostrando, como sempre o pastor Daniel fala, quem você é, né? Você, através do seu testemunho no centro, nas brincadeiras, a comunidade está ali vendo, está ali observando, né? Está focando você e vai se espelhar, né? Se eu for um bom exemplo, mostrar o testemunho do Evangelho, elas vão ver. Também se eu for um mau exemplo, elas também vão ver e vão querer copiar. We opened up 4 days a week, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, from 4 in the afternoon to about 10:30 at night. And we've had between 80 and 250 young people come out. We would play some music, sing, and somebody would give a testimony. And I'll hang on to you, 'cause you're stronger, and you keep me from falling. And you brighten the world with your beauty. Keep me closer, I'm calling. Looking out like a little child, holding tight when it all gets wild. And I'll hang on to you. Então, como foi que o centro comunitário impactou a sua vida? Impactou porque a minha família era cristã, né? Uma cristã de uma igreja, ela é muito conservadora, a igreja de meus pais muito conservadora, então não aceitava essas práticas de esportes, né? Futebol era pecado, vôlei era pecado, então eu acho até por isso que eu me afastei um pouco, né? Aí quando vem essa turma americana com essa mensagem, né, que verídico da Bíblia, que não é pecado praticar esporte, se divertir. Porque antigamente eu tinha crente com uma coisa chata. Ser crente é uma coisa chata, exclusiva, era da casa para a igreja. Então quando veio esse americano com esse grupo de esporte, brincadeiras, aí me envolveu, né, com a palavra da Bíblia, mas com a brincadeira. E foi assim que esse grupo contribuiu para que realmente a palavra de Deus entrasse no meu coração. As the team talked and lived their relationship with Jesus Christ, the Holy Spirit convicted and broke down barriers. After 1 month, 4 young men and 2 children accepted Jesus as their Lord and Savior. Since that time, several more have made decisions to follow Jesus. Como e quando veio você aceitar Jesus? Através da Cátia, do pastor Daniel, do Centro Comunitário do Evangelho de Cristo. Por causa do pastor, a chegada do pastor no centro, com a palavra do Evangelho. Eu me sentia assim, vazio, por isso eu procurava outras coisas, eu procurava festas, procurava novos amigos e nunca me preenchia totalmente, sempre me faltava alguma coisa, eu sentia isso. Então quando o pastor Daniel colocou esse centro comunitário, então ele foi falando de Cristo e eu fui
fui me comovendo com aquilo. Então, aí eu me senti assim, foi preenchendo todo o meu ser, então estou completa. Esse é. One of our group's main ways to communicate the good news of Christ was through dramas. As more young people came to know Christ, we decided to teach them the drama so that they could reach their surrounding towns. Looking out like a little child, holding tight when it all gets wild. We also showed them how to use an EvangeCube and play worship songs to share their faith. And I'll hang on to you. Nothing in this world will see me through. Only you. And I'll hang on to you. Every day I live, I give to you. Hey. And I'll hang on to you. Nothing in this world will see me through. Only you. And I'll hang on to you. Meu coração será deserto. Some nights we would play Christian movies and even use culture shock to bring people to the center. My favorite method of connecting with the kids is through skateboarding. I figured that if I enjoyed it so much, they would too. I got some donations from Avalanche, the local skate shop, and began to assemble some boards. I painted and wrote some verses on the top and bottom, and they turned out to be a great success. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Único. Para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Desse jeito assim que eu sou, é o que quero, é o que sei, é o que gosto, é o que faço. Meu nome é Chorão, eu sou linha de frente, mas esqueço do mundo quando ando de skate. De vez em quando eu vou pro baile que é pra sola gastar. Eu trabalho pra cá, mas nasci pra vadiar. Porque é bem assim que eu sou, o maloqueiro que virou seu castelo de areia, o vento levou. Tu sabe quem eu sou, mas poucos me conhecem. Uma mulher que eu já catei, pode crer que não me esquece. Vencer na vida não é fácil, no mundo decadente. 1 milhão de recalcado pra puxar o seu tapete. Mas do jeito que eu vim, é do jeito que eu vou. É como vivo, como ando, como penso, como sou. Skate eu vivo, skate eu vou. Skate eu vivo, skate eu vou. É do jeito que eu sou. Skate eu vivo, skate eu vou. Skate eu vivo, skate eu vou. Tamo aí vivendo a vida, seguindo meu instinto, protegendo a minha família. Skate é minha cara, música é minha vida. Me dê tudo que eu tenho e o que eu tenho tem valor. Pode crer que o bom malandro também foi meu professor. Eu não sou otário, eu aprendi a lição. A sintonia faz o sangue faz o irmão. Vem comigo então, não liga pra ele não. Nós somos tudo maloqueiro, eles são tudo. Sou do tempo de skate, no Nevama, nem glória. Quem não conhece o passado não tá ligado na história. Tem skate no sangue, tem skate na memória aí. Diz pra mim. Você tem minha amizade, tem que provar pra mim. Você me verdade, senão eu vou precisar pegar o fim. Porque eu não quero do meu lado alguém que não confie. Porque eu não quero do meu lado alguém que não confie. Você tem minha amizade, tem que provar pra mim. Você me verdade, senão eu vou precisar pegar o fim. Porque eu não quero do meu lado alguém que não confie. Porque eu não quero do meu lado alguém que não confie. Skate eu vivo, skate eu vou. Skate eu vivo, skate eu vou. Skate eu vivo, skate eu vou. É do jeito que eu sou. Skate eu vivo, skate eu vou. Skate eu vivo, skate eu vou. Ouvi. Já legal. Santos. Skate eu vivo, skate eu vou.
para todos os mundos da América. One girl named Ana Ketura actually memorized the entire chapter of Philippians 2 to win a skateboard. Se há, pois, alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhado afeto e misericórdia. Completai a minha alegria do modo que pensais. A mesma coisa, tenhais o mesmo amor. In 2006, I also had the privilege of joining a music and drama team known as Vision from San Diego Christian College, led by Larry Wilson. And we did performances and presentations of the gospel in packed out public high schools. And in junior highs. I even summoned up the courage to give my testimony in Portuguese for the first time through the encouragement of the local missionary. The energy and warmth was overwhelming. The group did presentations in front of small churches and big churches. And we also did presentations out on the street, one time on the back of a semi-truck, and another time with a local youth group. It was a lot of fun doing ministry with them, and then after that I got to work at a Christian school for a week. I taught English and Bible and got to take part in their community. And then I went back to Fortaleza to work at the rec center. E aí, Abi? E aí? Brasil vai ganhar! Por que tá demorando tanto? Cadê o gol? Vou lá buscar o gol.
nego cantarolar. Oi, pega a viola que eu quero te ver cantar. Firma o batuque pro nego cantarolar. Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, yeah. Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, yeah. No meio da roda eu não marco bobeira, yeah. Eu entro na roda e não levo rasteira, yeah. Lá no terreiro eu levanto poeira, yeah. É roda de samba e tem capoeira, yeah. Menina baiana que desce a ladeira, yeah. Sambando na roda não é brincadeira, yeah. Pega a menina e caiu na zoeira, yeah. É roda de samba e tem capoeira, yeah. Ha! Pega a viola que eu quero te ver cantar. Firma um batuque pro nego cantarolar. Pega a viola que eu quero te ver cantar. Oi, firma um batuque pro nego cantarolar. Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, yeah. Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, yeah. No meio da roda eu não marco bobeira, yeah. Eu entro na roda e não levo rasteira, yeah. Lá no terreiro eu levanto poeira, yeah. É roda de samba e tem capoeira, yeah. Menina baiana que desce a ladeira, yeah. Sambando na roda não é brincadeira, yeah. Pega a menina e caiu na zoeira, yeah. É roda de samba e tem capoeira, yeah. Eu quero ouvir mais palmas, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, yeah. Eu quero ouvir mais, sem parar. É roda de samba e tem capoeira, yeah. No meio da roda eu não marco bobeira, yeah. Eu entro na roda e não levo rasteira, yeah. Lá no terreiro eu levanto poeira, yeah. É roda de samba e tem capoeira. As you can see, the Brazilians are blessed with a vibrant culture. After a full week of working at the rec center, we were able to enjoy their landscapes during our free time. What's our mission? Do we know? But never listen for too long.
amigo, se andas triste, vai pra uma brincadeira. Se você não quer, tem quem queira. Se você não quer, tem quem queira. Se é por falta de dinheiro, te dou trabalho na feira. Se você não quer, tem quem queira. Se você não quer, tem quem queira. É de coqueiro. Coqueiro. Você é do seu lugar? São Diego, na Califórnia. Ah, seu lugar é muito grande também? É, bem grande. É como São Paulo, não? É, não tão grande como São Paulo. São Paulo é como, acho que é a segunda mais grande do mundo. Eu acho que São Paulo é. Corrência. E a capital, né? O que tem acontecido a te ajudar a ter uma relação mais perto a Jesus? O estudo bíblico com o pastor Daniel, as minhas orações, o estudo com o pastor Cosmo, com a Kátia. Os estudos, a igreja, a ler a Bíblia. Tem contribuído, é uma proximidade mais com a palavra de Deus mesmo, que aí a partir que eu citei Jesus, aí me congreguei com a igreja, né? Mas junto a igreja vem fortalecendo. E a leitura da Bíblia, né? A gente vai lendo a Bíblia, orando junto. Uns ajudam o outro, né? O pastor Daniel sempre ensinando a gente. E eu participo também dos estudos com o pastor Daniel nas casas, né? A gente vai aprendendo, né? Isso vai contribuindo para a gente crescer espiritualmente. Legal. Estou sendo muito abençoada. Aí eu vivia junta, eu não era casada. Hoje eu sou casada. Ganhei meu marido para Cristo. Assim, estou orando para ganhar meus 2 filhos. E é só bênção, né? Para mim. Estou aprendendo cada dia mais. É pouco, mas o que eu sei já é o bastante para mim ter a certeza de que essa é a vida que eu quero daqui para frente. What you really wanna say, and the truest of forms will show. Finally you'll find your soul. Laying bones beyond this fight. You'll always be perfect. Oh, it seems they have been chosen to be above the rest. The contradiction stands between these perfect lives. And the words that they misread still wash no regret. Say all the things that you really wanna say. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Lucas, esperando seu testemunho e como ministro da palavra, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem algo mais que quer falar? Quero agradecer, né, a todos os grupos americanos que já vieram em 2005, 2006, esse ano, que realmente são pessoas realmente que têm o amor de Deus no coração, que estão fazendo um trabalho belíssimo, não para eles mesmos, mas para glorificar a Deus, né, para aumentar, né, as pessoas salvas em todo o mundo. Obrigado. Quem quiser viver como é o centro comunitário, como é só vir falar com a gente, procurar. I would like to thank all those who have supported the Cruzando Culturas Rec Center ministry over the past years. As the Apostle Paul said to the Corinthians, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Since the day that I was born.
Yeah, that'd be hilarious. Oh, it's so hard to like try and look up. You always say it's such a big deal, but we both know that that's and I get over the breaks and I stumble and fall and I get over the breaks and sometimes stumble and fall. You just won't admit that it's all in your hands, so I have to try so hard to make you understand. But all you can say is it's just part of the deal. Who did that? And I never asked you to understand how I keep myself to myself in the crush of the crowd. But all you can say is who cares? It's part of the deal. Hey, and I just like it over the breaks and I stumble and fall and I get over the breaks and sometimes I stumble and fall. Yes, I Grossest shot ever, dude. It's awesome. Keep doing that.
vamos fazer? Vamos perturbar a Dolly. Dolly! 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 Hey, Dolly! Dolly, look at the monkey! Cuidado. É demais, cara. Anger, he smiles. Queen jealousy, envy waits behind it. Her fiery green gas leaves like the grassy ground. Another life-giving waters. They're crying, they understand. One second to course, honestly, I said ready. I wonder why the fire's on. But they're born just love. Yeah, they're born as love. They're born as love. As accent. Man, I'm grown. Gotta sing this song. And ribbons of euphoria. Orange is a young full of devil, but it's very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all these emotions of mine keep holding me from giving my life to a rainbow like you, but I'm bold as love. Yeah, I'm bold as love. Crikey, we found this one at the beach. I'm bold as love. Just ask the access. He knows everything. Okay. I wanted to chase you. Se perdesse. Ai, que bonitinho. I'm bold as love, yeah. I'm bold as love,
We don't need film of this. Poderia apagar a minha imagem? Ou deixa eu depois apagar? Posso. For your next map? Oh yeah. No, she says. Got that? Oh my God! Hungry, Brian? Breakfast in bed. Me dizer do que é feito samba. Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Não, eu não sambo mais em vão. O meu samba tem cordão. O meu bloco tem centeio. E ainda assim sambo bem a dois por mim. Bambo e só, mas sambo sim. Sambo por gostar de alguém, gostar de me lavrar ao mar. Me leve embora, deixa ver samba no peito de quem quem é feito samba, quem se atreve a me dizer. Emojis from the restroom. Any word? Hey, happy birthday. Welcome to Fortaleza. There, let's How you doing, man? Man, how's it been?
to the folk. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip it up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G thing, baby. Too loped out niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young G's perspective. And before me, they I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. Where is he? Get the man in shorts! Disseram que o céu nosso pediu. Onde será que ele está? Dizem que ele foi, olha adiante, sem consultar a ninguém. Pra entender o samba, você não precisa sair. O samba tá aí, o samba tá no sangue daquele. O samba tá aí, o samba tá no sangue daquele. No, bucket of water! Onde será que ele está? Dizem que ele foi seguindo adiante, sem consultar a ninguém. Pra entender o samba, você não precisa sair. O samba tá aí, o samba tá no sangue daquele. Oh man, that hurt. Que beleza, alô, minhas pastoras. Sim, Epi, vou fazer a compressa, só tem que ter um pano aí. Ei! These are my confessions. Just when I thought I said all I can say, my chick on the side says she got one on the way. These are my confessions. Man, I'm thrown and I don't know what to do. I guess I gotta give part two of my confessions. If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. Damn near cried when I got that phone call. I'm so thrown, I don't know what to do but to give part two of my confessions. This gon' be the hardest thing I think I ever had to do. Got me talking to myself, asking how I'm gon' tell you. About that chick on part one, I told y'all I was creeping with. Say she's 3 months pregnant and she's keeping it. The first thing that came to mind was you. Second thing was, how do I know if it's mine and is it true? Third thing was,
was me wishing that I never did what I did. How I ain't ready for no kid and bye-bye to a relationship. These are my confessions. Just when I thought I said all I can say, my chick on the side said she got one. These are my confessions. Man, I'm thrown and I don't know what to do now. I guess I gotta give this part two of my confessions. If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. Damn, they cried when I got that phone call. I'm so I don't know what to do, but to give you part two of my confessions. Sitting stuck on stupid trying to figure out when, what, and how I'ma let this come out of my mouth. Said it ain't gonna be easy, but I need to stop thinking, contemplating, be a man and get it over with. I'm riding in my whip, racing to her place, talking to myself, preparing to tell her to her face. She opened up the door and didn't wanna come near me. I said, one second, baby, please hear me. My confession, just when I thought I said all I can say, my chick on the side said she got one on the way. These are my confessions. So gone, what to do? Yes, I gotta give you part two of mine. Muito mal, John. O quê? Não vou dizer. Não vai dizer o quê? Vamos entregar. Ram them. O nome é? What was that? Ram them. Oh, fun. I'm dumb. Sua vez. And dumb. Ram them. Você. No. John, you're dumb. I'm dumb. Jam them. I'm dumb. I suck. Não fala. I suck. I'm tofu. I'm tofu. Not right now. Oh, you're stepping on my foot. Ouch. Oh, you stepped on my cut, dude. Look at this. You stepped on that. God. Man. I'm on. I'm sorry, man. Look, I foresee it. It's gonna be. I just feel so trapped on this plane, man. John. Oh my God. John. Wow, my foot. God, it doesn't. We're gonna die. We're gonna die. Dude, we're gonna open it. Yeah. Dude, there's like cupboards. Que os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. Dentro de um instante ofereceremos os serviços de... Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a bordo da cabine de comando. Meu nome é Ronald Oswald, sou comandante voo até Los Angeles com escala em São Paulo. Estamos estimando o nosso...
it. Did Brian pop it? We had to slice the inflated life vest. Did you put it in the compartment? Yeah, we sliced it, popped it, and and wrapped it up real tight, put it in the trash. We sliced it with Brian's knife that he stuck on the plane, dude. The fucking knife. Oh god. That's his knife. This is ridiculous. This is so unsafe. It's my knife. Oh my gosh, that was... Grava e filma. Tá pegando sua bicicleta, mãe. Pega aí, pega aí. Não. Essa aqui era. Não pega. O que desenha? Uma casa. Uma pequena. Teu. Vai. Cara, vou. Isso. O que é que tem no saco? Oh. A fita. Música. Tropical. There's traffic in the sky and it doesn't seem to be getting much better. There's kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement. Shadows of the planes on the pavement. It's enough to make me cry, but that don't seem like it will make me feel better. Maybe it's a dream, and if I scream it will burst at the seams. Whole place would fall into pieces, and then they'd say, well, how could we have known? I'll tell them it's not so hard to tell now. You keep that in stone, soon the water way, you're lost in the well. Puzzle pieces in the ground, no one ever seems to be digging. Instead they're looking up towards the heavens with their eyes on the heavens. The shadows on the way to the heavens. It's enough to make me cry. That don't seem like it will make you feel better. The answers could be found, we could learn from digging down. But no one ever seems to be digging.
Instead they'll say, well, how could we have known? I'll tell them it's not so hard to tell. Nah, nah, nah. You keep adding stones, soon the water will be lost in the well. And words of wisdom all around, but no one ever seems to listen. They're talking about the plans on the paper, building up from the pavement. The shadows from the scrapers on the pavement. It's enough to make me sigh. That don't seem like it will make you feel better. The words are all around, but the words are only sounds. And no one ever seems to listen. Instead they'll say, well, how could we have known? I'll tell them it's really not so hard to tell. Nah, nah, nah. If you keep adding stones, soon the water will be lost in the well, lost in the well. Valeu. Big Marco. Doido, vamos lá tarde hoje lá pro poço. Vai pro poço. Vai pro poço. Poço? Pro poço. Vai trabalhar, ele vai Não. trabalhar. Só mais tarde, né, doido? Ele já foi lá pro poço. Já fui. Famosa aí no centro do skate. No, really, I don't think so. Again. One more time. Do it again. One more time. That's good. Cold. Don't be afraid.
Yeah, back. No, this is Little Daddy. What the heck? See if I can. Yeah, I can do after. I'm from Texas. That's all we do. Oh, I'm gonna feel that tomorrow. Nice. Ah! Man. You go forward? Yeah. Oh. Nice. Touchdown to 7, yeah. Oh, I landed it. Do it again, dude. Party people, dude. Party people. Bora, rodinha aí, ó. Rodinha. Party people again, dude. Come to the party people again. Party people in the place. The time to party. Get up and down. Jump, 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 jump. Fala um pouquinho do Centro Cultural. É bom, é bom. É bom? Por quê? Legal. Você aprende a falar sobre Deus e muito mais, né? Tem diversão, brincadeiras. É tudo isso, né? É assim, eu conheci uns amigos, né? Aí fiquei indo pra lá, né? Que um é você, o Derek. Aí conheci também o Connor. O outro João. O João, né? E outros, né?
Maracujá. E agora eu conheci a namorada, né? Sua namorada. Quem é? Karen. A Karen. Ela tá ali? Legal. Ela. Você gostou da Copa o ano passado? Não. A festa da Copa? Não. Nem a festa antes do... Antes, sim. Antes, sim. Sim, as bombas. Not that alcohol on it, didn't it? It hurts right now. John, tell me to do it. That's evil. Na parede também, né, Dal? Para o John e os seus amigos da América do Norte. Do Sul, quer dizer. Para vocês, eu sou o gatão, bonitão, beautiful doll. Eu sou o gatão, bonitão, da América do Norte. Salve o Dalmo. Isso é pra todos os amigos do John. Tá ligado? Os amigos da América. Mas você não é do América do Norte. Você é Da América do Sul, desculpa. Desculpa. representando. Representando a América do Sul. Dalmo, posista, gatão. Haha! Ele é o todo poderoso. O Dalmo é o todo gostoso. Fica seguro esse gatão. Só pra você. Pra vocês. Mostra os músculos. Humildes da América. Vocês humildes da América. Agora minha vez. Olho de você. E você é disponível, né? Quê? Disponível? Disponível! O gatão da América. Ei, sou eu agora. Uau! O que você acabou de fazer? Eric, get those leaves up there and stick them in your pants. In your shorts. Porque quem é mesmo é o homem que ditou, não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai, no canto de sanha traidor. Coitado do homem que vai, até de mandinga de amor. Vai, Where's Waldo? He's all but Joe, where's Waldo? Like he was red. She's right there. She's right there. Turn the music down, Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little
ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Cool. Andrew Jackson and Abraham Lincoln. 3 American heroes, please. Wait, did I forget to mention? Did I forget to mention Henry Clay? Yeah. 3 American heroes. No. Wow. American heroes. George Washington. Samuel L. Jackson. And just an American. Yeah, any American. An American? Antonio Banderas. Okay. No, he's Mexican. This is the MySpace expedition. We have contact. Let's take a look. She is now trying to enter MySpace heaven, but she's not allowed to due to us. We have blocked her on every computer. Let's get a closer look. See what happens. There she is. The MySpace queen. Hey, what's going down? What's going on? Chilling, checking email. Checking email? Is that it? Yeah. Yeah, actually I'm about to write in my online journal. Which is? Live journal? Which is? My online journal. My MySpace, I don't know, I couldn't log in. Why What? not? I don't know. Well, that was our expedition of MySpace heaven. I got run over. I sit down and think about the day that you're gonna die. Your wrinkled eyes betray the joy with which you smile. I care to see my reason. I care What to is put your your problem? life in mine. Looking at life from the perspective of a boy who's learned to love me, but has also learned to grow. Could we make it better? Stormy weather is so hard to know. Is there anybody home who opened it me, won't deceive me, won't try to change me? Is there anybody home who won't stop me, just to love me, stuck in the middle? I look at you, you look at me, we bite each other. And with your bitter words, you kick me in the gutter. But my troops are bigger than yours, you'll never stand my fight. Ours is a family that's based upon tradition. But with my careless words, I tread upon your vision. Are 5 kids better than one? Who doesn't like to become? Is there anybody home who opened it me, won't deceive me, won't try to cheat me? Is there anybody home who won't stop me, just to love me, stuck in the Bora, gente. Out
No. You just like this camera. Are you filming? No. You're not? Okay. Right now. Oh man, it's horrible. He is filming. What's my name? What's my name? O skate vai ficando conta porque são pessoas. O treinador, uma pessoa chega com suas profecias. Esse cara, olha que hoje o senhor chega. Yeah, this is fun. Oh! Show me the goods, Graham. This is my swollen leg. Hey, closer. A couple of minutes ago, I was all ready to call my wife on the Vonage phone. It was a nice, quiet, semi-dark room. And I was going to enjoy a little conversation with my wife, and now look at the room. It's turned into a clinic phone. Miles was doing a little dance. Look at the line. This is the patient. In this episode of And Brazilian this, ER. and this is the inpatient. The dominating figure of Rio de Janeiro is the statue of Christ. The carnival. Not exactly the most greatest cities of the world in terms of morals. So I looked at my itinerary, and my last flight was actually scheduled for a day later than it was supposed to be. I would have had to have waited in the airport for 23 hours just to make it. So I decided to reschedule that flight, but it cost me $30, and it still didn't leave till 10 o'clock tomorrow morning. And so now I got myself a hotel room, and I have no clue where I am. I'm somewhere in Sao Paulo, and the guy's going to take me back to the airport. I told him to bring me back like 3 hours early just to make sure that I would be there on time, but should be okay. Corta madeira, cortaria, se corta madeira, cortasse madeira. Corta madeira, cortaria toda madeira, corta madeira, cortaria, se corta madeira, cortasse madeira. Missed the last word. Okay, John, let me just tell you something. Thank you very much for your being here. It was wonderful being with the students, being with my kids here, my son and my daughter. It was so nice to get to know you, and especially to know that you are a boy that's really worried about spiritual things. That's the most important. I say hello to your mom and your dad, and I like to get to know you sometime and sing together. John said that you like the old good songs. Those I like also. So it's going to be a wonderful sometime we can get together. Bye. Cool.